Hello all, welcome back to our channel. We discussed in the previous chapter about the indefinite integrals and studied few methods of finding them. So let us recall that if f is the derivative of capital F of x, if small f of x is the derivative of capital F of x, then integration of small f of x dx is equal to capital F of x plus c. Where c is a constant which is also known as integration constant. So in this chapter we shall study what is called definite integrals. So here the integral of a function using definite value. So the definite integral has a unique value. So we shall study what is called definite integral of a function. So a definite integral is denoted by integral over a to b f of x dx, and it is introduced either as the limit of a sum or it has an antiderivative capital F in the interval a comma b. So here which is equal to f of b minus f of a. So which is most important here. Which is equal to upper limit minus lower limit. సో ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత అప్పర్ లిమిట్ బీని మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూయే దట్ డెఫినెట్ వాల్యూ అండ్ యూనిక్ వాల్యూ. సో యూజింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ the areas of closed regions can also be determined. So this process existed because of the efforts of Newton and Leibniz. Newton and Leibniz ఈ ఇద్దరు సైంటిస్టులు కనుక్కున్న ప్రాసెసే డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్. So the application of the process of integration is to determine areas, volumes, surfaces of solids of revolution, center of gravity, center of pressure, moment of inertia, etc. are the applications of definite integrals. So here in your syllabus you are having only areas and volumes. Now our next concept is the fundamental theorem of integral calculus. It comes under 1 mark question for your exam. So in the evaluation of definite integral, the following theorem of integral calculus is useful. So this theorem is, let f be a continuous function defined on the closed interval a comma b. Let small f of x be a continuous function defined on closed interval a comma b, and capital F of x is an antiderivative of small f of x. Then integral over a to b small f of x dx is equal to
you will get the answer as capital F of x లిమిట్స్ a నుంచి b వరకు. సో ఇప్పుడు లిమిట్స్ ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో b సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లేస్లో a సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో దిస్ లైన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్. సో ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఫండమెంటల్ థీరమ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ క్యాలిక్యులస్ ఏంటి అని అడిగితే, let small f of x be a continuous function defined on the closed interval a comma b and capital F of x be the answer of that integral f of x dx over the interval a comma b. సో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆన్సర్ అయినప్పుడు దానికి లిమిట్స్ ఏ నుంచి బి వరకు రాయాలి. ఫస్ట్ లిమిట్స్ ఎలా అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి. అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి అంటే మీనింగ్ పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు బి నౌ. సో ఇట్ విల్ కమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ put x equal to a now, it will go f of a. సో f of b minus f of a చేయంగా వచ్చే ఆన్సరే సో మన ఫైనల్ ఆన్సర్. దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ యూనిక్. హియర్ I have taken 2 questions now. So our first question is integral over -4 to 5 x square into dx. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, ఎక్స్ పవర్ n ఫార్ములాని యూస్ చేసి. ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎక్స్ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3. వచ్చిన ఆన్సర్కి లిమిట్స్ రాయాలి. వీ షుడ్ రైట్ లిమిట్స్ యాజ్ -4 to 5. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అంటే పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఇట్ విల్ బికమ్ 5 క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 మైనస్ ఈ మైనస్ అనేది ఫార్ములా మైనస్, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. నౌ పుట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -4. సో -4 హోల్ క్యూబ్ బై 3. సో 5 5 is 25, 25 5 is 125 by 3 మైనస్ మైనస్ ఆఫ్ క్యూబ్ చేస్తే విల్ గెట్ అగైన్ మైనస్. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ విల్ బికమ్ ప్లస్. 4 4 is 16, 16 4 is 64 by 3. సో 125 ప్లస్ 64 యాడ్ చేయండి, 160, 180, 189 by 3. 3 1s are 3 6 are 18, 3 3s are 9. So our final answer is 63. Integral over -4 to 5 x square dx answer is 63. Similarly, we can solve this problem. -1 to +1 x square minus 3x plus 2 into dx. So here directly we can integrate. Integration of x square enta ante x cube divided by 3 minus 3 into integration of x is x square by 2 plus 2 into integration of 1 is x. So answer అయిన తర్వాత we should put -1 + 1 limits. Now we have to substitute. So here first 1 substitute చేస్తే we'll get 1 cube by 3 minus 3 by 2 1 square plus 2 into 1. ఇదంతా అప్పర్ లిమిట్ మాత్రమే. మైనస్ లోయర్ లిమిట్ -1 ఇక్కడ ప్లేస్ సరిపోదని కిందికి రాస్తున్నా. సో -1 హోల్ క్యూబ్ బై 3 minus 3 by 2 into -1 whole square plus 2 into -1 close. సో ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. 1 క్యూబ్ అంటే 1, సో 1/3 minus 3/2 plus 2 1s are 2. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ విల్ బికమ్ ప్లస్ 1/3. సో ఇక్కడ మైనస్ ఎలా వచ్చిందనేది -1 హోల్ క్యూబ్ అంటే మైనస్, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ విల్ బికమ్ ప్లస్. నెక్స్ట్ -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే ప్లస్సే. సో మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 3/2. 2 into -1 is -2 into minus is +2. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. ప్లస్ 3/2 మైనస్ 3/2 క్యాన్సల్. 1/3 1/3 will become 2/3 plus 2 plus 2 is 4. ఇవి రెండు ఎల్సిఎం తీసుకోండి. 4 3s are 12 plus 2 14/3 is our final answer for the given question. Now I have taken one more problem here. Integral 0 to 1 2x plus 3 whole square into dx.
సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ని ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇంటిగ్రేషన్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద లిమిట్స్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు expand 0 to 1 a plus b whole square formula a square plus 2ab plus b square. So here a place లో మనకి 2x ఉంది కాబట్టి a square చేస్తే we'll get 4x square. 2x whole square will become 4x square plus 2 into a into b. సో a ప్లేస్లో 2x ఉంది, b ప్లేస్లో 3 ఉంది, ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే 3 స్క్వేర్, 3 స్క్వేర్ ఈజ్ 9 క్లోజ్. సో సింప్లిఫై చేయండి. 0 to 1 4x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12x plus 9 into dx. Now you have to do the integration. సో 4 కాన్స్టాంట్ చేయము. x స్క్వేర్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ x క్యూబ్ డివైడెడ్ బై 3 ప్లస్ 12 into xని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ x స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 9 into ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ x. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద లిమిట్స్ 0 to 1. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. విల్ గెట్ 4/3 ప్లస్ 2 1s are 2 6s are, సో 6 ప్లస్ 9. బికాజ్ అన్ని వన్సే కాబట్టి ఇంటూ 1 చేసినా అవే వాల్యూస్ వస్తాయి. మైనస్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్రతిదీ 0 అవుతుంది. సో టోటల్ యూ కెన్ రైట్ 0. నౌ యూ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై. 4/3 ప్లస్ 9 ప్లస్ 16 విల్ బికమ్ 15. సో సింప్లిఫై చేయాలి. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే విల్ గెట్ 3. 15 3s are 45 ప్లస్ 4 49/3 ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. సిమిలర్లీ ఈ ప్రాబ్లం కూడా we can solve. Integration directly we can get. So integration is in the form of 1/x. 1/x integration is log x. So log of x plus 2. Limits -1 to +1. So upper limit minus lower limit substitute చేయాలి కాబట్టి put x equal to 1 now. So 1 substitute చేస్తే 1 plus 2 3 అవుతుంది. మైనస్ log of -1 substitute చేస్తే 2 minus 1 1. log 3 minus log 1 is always 0. So our answer is log 3. So our next question is integral 0 to pi sin 3x into dx. So ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ sin x is minus cos x. బట్ ఇది x కాదు 3x. సో 3xని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని కింద రాయండి. సో మైనస్ కాస్ 3x డివైడెడ్ బై 3. లిమిట్స్ 0 to pi. సో మైనస్ 1/3 రెండు బయటకు రాసిన తర్వాత ఓన్లీ కాస్ 3xకి మాత్రమే లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. సో మైనస్ 1/3 ఇంటూ కాస్. అప్పర్ లిమిట్ అంటే పుట్ x ఈక్వల్ టు పై. ఇట్ విల్ బికమ్ కాస్ 3 into పై మైనస్ లోయర్ లిమిట్ ఈస్ కాస్ 3 into 0 ఈజ్ 0 అగైన్. కాస్ 3π వాల్యూ ఈజ్ -1 హోల్ పవర్ 3 మైనస్ కాస్ 0 వాల్యూ ఈజ్ 1. సో -1 హోల్ పవర్ 3 ఈజ్ అగైన్ -1 యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో -1 విల్ బికమ్ -2 into -1/3 will become +2/3. So here you have to remember cos n pi value is -1 whole power n అనేది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాలో సపోజ్ 1 పెట్టామనుకోండి కాస్ 1π, 2 పెడితే కాస్ 2π, 3 పెడితే కాస్ 3π, 4 పెడితే కాస్ 4π, సో ఆన్. సో ఇప్పుడు 1 పెడితే -1 హోల్ పవర్ 1 అవుతుంది అంటే -1. 2 పెట్టారనుకోండి -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే +1. 3 పెడితే -1 హోల్ క్యూబ్, -1 హోల్ క్యూబ్ ఈజ్ అగైన్ -1. 4 పెట్టారనుకోండి -1 హోల్ పవర్ 4 ఈజ్ ప్లస్. అంటే కాస్ ఈవెన్ పైస్ వస్తేనేమో +1 వస్తుంది, కాస్ ఆడ్ పైస్ వస్తేనేమో -1 వస్తుంది. సో ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకుంటే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ వచ్చినా మేము ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇక్కడ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 e power 2x plus 3 into dx. సో ఇది e power x లాగే ఉంది. e power xని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే e power x వస్తుంది. సో e power xకి e power x రాయండి. బట్ x అన్నాడు కానీ x కాదు.
ఏదైతే ఎక్స్ కాదో దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని కింద రాయాలి. సో 2xని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విల్ గెట్ 2, 3ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0. సో ఆన్సర్ అయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద లిమిట్స్ 0 to 1. ఇక్కడ వచ్చిన కాన్స్టెంట్ 1/2 బయటికి రాస్తే విల్ గెట్ ఓన్లీ e⁴2x + 3. దానికి మాత్రమే లిమిట్స్ అప్లై చేయాలి 0 to 1. ఫస్ట్ x = 1 అనేది అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 × 1 2 + 3 is 5 మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0. e⁴0 × 2 is 0 + 3 is again 3. So this is our final answer for the given 2 questions. Our next question is integration of 1/2 to 3/2 √3/2 ఇది 1/√1 - x² into dx. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ యూ కెన్ రైట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1/√1 - x² అనేది డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఫర్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్. లిమిట్స్ 1/2 నుంచి √3/2 వరకు. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో సైన్ ఇన్వర్స్ అప్పర్ లిమిట్ √3/2 మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ లోయర్ లిమిట్ 1/2. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత √3/2 అనేది సైన్లో ఎన్ని డిగ్రీస్ చెక్ చేయాలి. సైన్లో 60 degrees. సో సైన్ 60 degrees మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1/2 అనేది సైన్లో ఎన్ని డిగ్రీస్ 30 degrees. సో సైన్ 60 వాల్యూ ఈజ్ √3/2, సైన్ 30 వాల్యూ ఈజ్ 1/2. నౌ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే మిగిలింది 60 degrees మైనస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సైన్ ఇక్కడ కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తే విల్ గెట్ 30 degrees. 60 degrees minus 30 degrees is again 30 degrees. 30 degrees can also be written as π/6. So ఇది ఫైనల్ ఆన్సర్. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఇక్కడ ఇప్పటివరకు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ డైరెక్ట్ ఉన్నాయి, అంటే డైరెక్ట్ చూడగానే ఫార్ములా తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడి నుంచి కొంచెం ఇండైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఇండైరెక్ట్ అంటే చూడగానే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఆన్సర్ రాదు, కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో ఇక్కడ sin² θ లాగా ఉంది. sin² θకి ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఫార్ములా ఉంది ఇంటిగ్రేషన్స్లో. sin² θ ఈజ్ 1 - cos 2θ/2. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 1 - cos 2x/2. ఎక్స్ ఎందుకు రాశారంటే ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ రాయాలి, dx. నో 1/2 అనేది బయటికి రాసాను బికాస్ కాన్స్టాంట్ కాబట్టి. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 1 - cos 2x dx. నౌ ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో 1/2కి 1/2. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాస్ ఎక్స్ లాగా ఉంది. కాస్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది సైన్ ఎక్స్. సో సైన్ 2x, బట్ ఎక్స్ అది కాదు. 2xని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని కింద రాయాలి. సో 2xని చేస్తే విల్ గెట్ 2. లిమిట్స్ 0 to π/2. సో హియర్ 1/2 ఇంటూ ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. అప్పర్ లిమిట్ ఎక్స్ ప్లేస్లో π/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో పుట్ x = π/2 మైనస్ సైన్ 2 × π/2 డివైడెడ్ బై 2. ఎక్స్ ప్లేస్లో π/2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2 × π/2/2. సో ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎంత చేయాలి? 0 చేయాలి. సో పుట్ x = 0 చేస్తే విల్ గెట్ 0 మైనస్ సైన్ 0 ఈజ్ అగైన్ 0. సో హియర్ 1/2 ఇంటూ π/2 మైనస్ 2 1s క్యాన్సిల్ చేస్తే విల్ గెట్ సైన్ π/2. సో 1/2 ఇంటూ π/2 మైనస్ సైన్ 180 వాల్యూ ఈజ్ 0. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే సైన్ nπ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. సైన్ 1π 2π 3π 4π ఏ పై అని తీసుకోండి. సైన్ π వాల్యూ 0, సైన్ nπ వాల్యూ 0. సో ఇక్కడ 2 × 2 విల్ బికమ్ 4. సో π/4.
Now the question is integral 0 to pi by 4 sec square x into dx. సో ఇది డైరెక్ట్ ఫార్ములా. సెక్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే డైరెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ tan x. tan xని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే సెక్ స్క్వేర్ వస్తుంది, సెక్ స్క్వేర్ ఎక్స్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే tan x వస్తుంది. సో లిమిట్స్ 0 to pi by 4. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో tan ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ pi by 4 పెట్టండి. సో tan pi by 4 మైనస్ tan 0. సో tan pi by 4 అంటే tan 45 degrees. tan 45 is 1. tan 0 0. సో 1 minus 0 is 1. Now the question is integral 0 to pi by 2 under root of 1 plus sin 2x into dx. ఆల్రెడీ ఈ క్వశ్చన్ మనం డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్లో కాకుండా ఇండెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్లో సాల్వ్ చేసాం. అదే ప్రాసెస్ సేమ్ ఫాలో అవుతున్నాం. ఇక్కడ ఒకే ఒక్క స్టెప్ ఎక్స్ట్రా, లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం అనే స్టెప్ ఒకటే ఎక్స్ట్రా. ఆల్రెడీ సింప్లిఫై చేసిన దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. సో 1 కెన్ ఆల్సో బి రిటన్ యాజ్ sin square x plus cos square x plus sin 2x can be written as 2 sin x cos x. Now this can be written as a square plus b square plus 2ab is a plus b whole square. So sin x plus cos x whole square. Now square root will get cancelled. Remaining answer is sin x plus cos x. సో ఇది రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ sin 2xని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చింది sin x ప్లస్ cos x. ఇప్పుడు దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ యాడ్ చేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ 0 to pi by 2 is dx. Now we can directly integrate sin x and cos x. So sin x integration is minus cos x plus cos x integration is sin x. After getting integration answer, you have to put the limits 0 to pi by 2. First upper limit substitute just you will get minus cos pi by 2 plus sin pi by 2. This is only upper limit minus lower limit substitute చేయండి. 0 పెడితే minus cos 0 minus cos 0. సో ఈ మైనస్ ఎక్కడిది అనేది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అనే ఫార్ములా అది ప్లస్ sin 0. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయండి. cos 90 ఈజ్ 0, sin 90 ఈజ్ 1. సో 0 plus 1 ఈజ్ 1. Minus into minus plus cos 0 is 1, sin 0 is 0. So 1 plus 1 you will get answer as 2. Our next question is integral 0 to 1 by 1 plus x square into dx. So this is also direct question, tan inverse x formula. Tan inverse x formula ఏంటి 1 by 1 plus x square. సో అప్పుడు లిమిట్స్ 0 to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు పుట్ ద లిమిట్స్. సో tan ఇన్వర్స్ అప్పర్ లిమిట్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ట్యాన్లో 1 ఎన్ని డిగ్రీస్ అంటే tan 45 degrees. సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan 45 degrees మైనస్కి మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0 ఎన్ని డిగ్రీస్ అంటే tan 0 degrees. tan 0 0. సో tan ఇన్వర్స్ tan క్యాన్సిల్ చేస్తే విల్ గెట్ ఓన్లీ 45 degrees మైనస్ tan ఇన్వర్స్ tan క్యాన్సిల్ చేస్తే విల్ గెట్ 0 degrees. 45 minus 0 is 45 degrees, or we can write pi by 4. Our next question is integral 0 to pi by 2 x into cos x dx. So here you have to do UV method now, because two functions ఉన్నప్పుడు UV method యూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ u ఎవరు v ఎవరు డిసైడ్ చేసేది ఐలేట్ రూల్. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఇండెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ 2. సో ఐలేట్ రూల్ ప్రకారం a అనేది ఆల్జిబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ x. సో యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ u యాజ్ x. నెక్స్ట్ v యాజ్ cos x. సో ఆఫ్టర్ అజ్యూమింగ్ u and v you should use UV rule.
యూవీ రూల్ యూస్ చేస్తే యుల్ గెట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dy dx ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ x ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ whole dx. So x into integration of cos x is minus plus sin x minus integration of differentiation of x is 1 into integration of cos x is sin x into dx. So x into sin x minus integration of sin x is minus cos x. So minus into minus will become plus cos x. So after getting the answer you have to put the limits 0 to pi by 2. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ పెట్టండి, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ పెట్టండి. సో ఎక్కడ ఎక్స్ ఉంటే అక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పై బై 2. సో పై బై 2 సైన్ పై బై 2 ప్లస్ కాస్ పై బై 2 ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0 ఇంటూ సైన్ 0 0 ప్లస్ pi by 2 into sin pi by 2 is sin 90 is 1. So pi by 2 into 1 will become pi by 2 plus cos 0 is 1 but cos 90 is 0. So 0 minus cos 0 is again 1. So you'll get the answer as pi by 2 minus 1. So here you can solve this question by using Bernoulli's rule because స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ పవర్స్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ బెర్నౌలీస్ రూల్. ఇక్కడ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ అలాంటివి ఏం లేవు కాబట్టి వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ జస్ట్ యూవీ రూల్. సో ఇక్కడ యూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ వి ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ 2x యూజింగ్ ఐలెట్ రూల్ యూజ్ చేసాము. యూ ప్లేస్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ బికాజ్ యూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ స్క్వేర్. v is ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాస్ట్కి ఉంది కాబట్టి v ఈ పవర్ 2x రాయాలి. సో యూని డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, వీని ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. సో ఇదేంటి బెర్నౌలీస్ రూల్ యూస్ చేస్తున్నాం. బెర్నౌలీస్ రూల్ సో యూని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. ఎక్కడ వరకు చేయాలి? 0 వచ్చే వరకు చేయాలి. సో యూ డాష్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ 2x. యూ డబల్ డాష్ సెకండ్ డెరివేటివ్ అంటే 2x వచ్చింది కదా ఫస్ట్ డెరివేటివ్, దాన్ని మళ్ళీ చేస్తే విల్ గెట్ 2 1s are 2. యూ ట్రిపుల్ డాష్ ఈజ్ 0. నెక్స్ట్ 0 ఎక్కడ వచ్చింది? థర్డ్ డెరివేటివ్ దగ్గర వచ్చింది. సో థర్డ్ డెరివేటివ్ దగ్గర వచ్చింది కాబట్టి 3 times ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. v1 అంటే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఈ పవర్ 2x ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఈ పవర్ 2x ఓన్లీ డివైడెడ్ బై 2 బికాస్ 2x ఈజ్ ఈ పవర్ ఎక్స్ లాగుంది అనగానే ఎక్స్ కాదు, ఇది 2x. 2xని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని కిందికి రాయాలి. సో కింద 2x రాస్తే 2 into 1 2 v2 ఈజ్ ఈ పవర్ 2xని మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఈ పవర్ 2x బై 2 into 2 v3 ఈ పవర్ 2x బై 2 into 2 into 2 ఈజ్ 8. సో ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ద ఆన్సర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ బెర్నౌలీస్ రూల్ ఫర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ ఈజ్ u v1 మైనస్ u డాష్ v2 ప్లస్ u డబల్ డాష్ v3. అంతే, మిగిలినవి రాయొద్దు ఎందుకు? 0 కాబట్టి. సో యూ అంటే కాపీ పేస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్, v1 ఆల్సో కాపీ పేస్ట్ ఈ పవర్ 2x బై 2 మైనస్ u డాష్ కాపీ పేస్ట్ 2x v2 ఈ పవర్ 2x బై 4 కాపీ పేస్ట్ ప్లస్ u డబల్ డాష్ 2 v3 ఈ పవర్ 2x బై 8. సో ఆఫ్టర్ writing the answers you have to put the limits as 0 to 1. 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 4s are. Now upper limit 1 lower limit 0 substitute చేయండి. So put x equal to 1. So 1 square 1 e power 2 into 1 e power 2 divided by 2 minus
1 into e power 2 is e power 2 divided by 2 plus e power 2 into 1 is e power 2 divided by 4. సో ఇదంతా అప్పర్ లిమిట్ మాత్రమే. పుట్ x ఈక్వల్ టు 1 అంటే వచ్చిన ఆన్సర్ ఇది. మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 స్క్వేర్ ఈజ్ 0, 0 ఈజ్ 0 ఇంటూ ఈ పవర్ 2 ఈజ్ 0, ఈ పవర్ 2 ఇంటూ 0 ఈజ్ ఈ పవర్ 0 బై 4 బికాజ్ ఈ పవర్ 0 ఈజ్ నాట్ 0. సో ఈ పవర్ 2 బై 2, ఈ పవర్ 2 బై 2 రెండు క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, ఎందుకు ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్. రిమైనింగ్ ఈ పవర్ 2 by 4 minus 1 by 4 because e power 0 is 1. So our final answer is by 4 LCM తీసుకుంటే you'll get e power 2 minus 1. Our next question is integral 0 to 1 x power 3 by 1 plus x power 8 into dx. So this problem is under method of substitution. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది ప్రాపర్గా తీసుకోవాలి. ఎక్స్ పవర్ 8ని వీ కెన్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x cube dx by 1 plus x power 4 whole square రాయొచ్చు. x power 4 whole square అంటే x power 4 into 2 is 8. సో పుట్ x power 4 is equal to t. x power 4 equal to t అన్న తర్వాత డిఫరెన్షియేట్ బోత్ సైడ్స్. x power 4 differentiation is 4x power 3 into dx is equal to dt. Therefore x cube into dx మాత్రమే అవసరం మనకి. 4 ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కదా, ఆ 4 అనేది dt కిందికి పంపించేయండి. సో dt by 4. Now substitute here integral 0 to 1 x cube dx ఏం రాయొచ్చు, dt by 4 రాయొచ్చు. dt by 4 కింద 1 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 4ని టీ అన్నాం కాబట్టి టీ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1/4 అనేది బయటికి రాసేయండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 1/1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ డిటి. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ డైరెక్ట్లీ. సో 1/4 ఇంటూ 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ లాగే ఉంది. సో 1/1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి, tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్. సో ఇట్ ఈస్ tan ఇన్వర్స్ టీ. లిమిట్స్ 0 to 1. సో 1/4 అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 0. సో tan ఇన్వర్స్లో tan 45 degrees 1 కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ 45 degrees minus 0 degrees. So 45 minus 0 is again 45 degrees by 4. 45 degrees can also be written as pi by 4 divided by 4. So pi by 4 4s are 16. So ఇక్కడ tan inverse t అనేది integration of 1/1 plus x square. So after getting the answer you have to put the limits as 0 to 1. First of all you have to put t equal to 1. So it will become tan inverse of 1 minus tan inverse of 0. Lower limit is 0 కాబట్టి 0. సో 1 అనేది ట్యాన్లో ఎన్ని డిగ్రీస్ చూసుకోండి. tan 45 1 కాబట్టి tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan 45 రాస్తే tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan విల్ గెట్ క్యాన్సిల్. సో ద రిమైనింగ్ 45 degrees మిగులుతుంది. మైనస్ 0 అనేది ట్యాన్లో ఎన్ని డిగ్రీస్, tan 0 degrees is 0. సో tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ tan 0 చేస్తే విల్ గెట్ 0. సో 45 minus 0 ఈజ్ అగైన్ 45. 45 divided by 4 అనేది మన ఆన్సర్. బట్ 45 degreesని రేడియన్స్లో రాస్తే 5/4 రాయొచ్చు. సో 5/4 divided by 4 అనేది 5/4 4s are 16 ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. Our next question is integral 0 to pi/4 sec square x by 1 plus tan x whole square into dx. So this problem is also comes under method of substitution only. Here you have to consider put 1 plus tan x is equal to t. So put 1 plus tan x is equal to t. Then you have to differentiate both sides.
So if you differentiate 1, you will get 0, plus if you differentiate tan x, you will get sec square x. Tan x differentiation is sec square x. So dx is equal to dt. సో న్యూమరేటర్ వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోండి, వచ్చింది. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ 0 to π/4 sec square x dx is dt బై 1 ప్లస్ tan x మొత్తాన్ని t అనుకున్నాం. సో t స్క్వేర్ ఉంది, స్క్వేర్ 1/t స్క్వేర్కి ఇంటిగ్రేషన్ డైరెక్ట్ లేదు కాబట్టి యూ కెన్ బ్రింగ్ 1/t స్క్వేర్ టు న్యూమరేటర్ యాజ్ t power -2 into dt. Now you have integration formula x power n is x power n plus 1 by n plus 1. So t power -2 plus 1 by -2 plus 1. Limits 0 to π/4. Therefore t power -2 plus 1 will become -1 by -1. Limits 0 to π/4. Now you have to put the limits as π/4 ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్, తర్వాత 0 లోయర్ లిమిట్. సో పుట్ t ఈక్వల్ టు π/4 అనొద్దు. ఫస్ట్ t అంటే ఎవరో రాయాలి. t అంటే ఎవరు? 1 ప్లస్ tan x. సో 1 ప్లస్ tan x హోల్ పవర్ -1 బై -1. ఇప్పుడు లిమిట్స్ 0 టు π/4 రాయండి. సో ఇక్కడ 1 ప్లస్ tan xకి పవర్ -1 ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ బ్రింగ్ దట్ టు డినామినేటర్ యాజ్ 1 బై 1 ప్లస్ tan x అని రాయొచ్చు. అండ్ డినామినేటర్లో మైనస్ ఉంది కదా, ఈ మైనస్ ఇక్కడ రాసేయండి. లిమిట్స్ 0 టు π/4. సో అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ -1 బై 1 ప్లస్ tan π/4 మైనస్ ఇది అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ -1 బై 1 ప్లస్ tan 0. ఎక్కడ x ఉంటే అక్కడ మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో -1 బై 1 ప్లస్ tan π/4 అంటే tan 45 degrees. సో tan 45 ఎంత? 1 మైనస్ -1 బై 1 ప్లస్ tan 0 ఈజ్ 0. Therefore -1 by 1 plus 1 is 2. Minus into minus is plus. 1 by 1 is 1. 1 minus half is half. Our next question is integral 0 to π/2 dx by 4 plus 5 cos x. Already ఈ మోడల్ డిస్కస్ చేసాము. ఇండెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ 2లో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మోడల్. సో ఈ మోడల్లో మనకి 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి sin x, నెక్స్ట్ cos x అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ sin x అండ్ cos x. సో హియర్ dx ఫార్ములా cos x ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇంటిగ్రల్ 0 to π/2 dx ఫార్ములా ఈజ్ 2 dt by 1 plus t square divided by 4 plus 5 into cos x formula is 1 minus t square by 1 plus t square, where t is equal to tan x by 2. ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము సెకండ్ చాప్టర్లో. సో ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే విల్ గెట్ 0 to π/2 2 dt by 1 plus t square. న్యూమరేటర్ యాజ్ టీజ్ రాసేయండి. డినామినేటర్ అనేది ఎల్సిఎం. 1 plus t square LCM తీసుకుంటే విల్ గెట్ 4 into 1 is 4 plus 4 into t square is 4t square plus 5 into 1 is 5 minus 5 into t square is 5t square. సో ఇక్కడ 1 plus t square 1 plus t square న్యూమరేటర్లో ఉంది, డినామినేటర్లో ఉంది, క్యాన్సిల్ చేయండి. దెన్ సింప్లిఫై 0 to π/2 2 dt న్యూమరేటర్లో మిగిలింది. డినామినేటర్లో 4 plus 5 9 మైనస్ 4t square మైనస్ 5t square అంటే 4 minus 5 is 1t square. సో ఇక్కడ 2 బయటికి రాసేయండి. 2 into integral 0 to π/2 dt by 9 can be written as 3 square minus t square. So this is one of the important 9th standard integral formula, integration of dx by
a square minus x square is equal to 1 by a tan h inverse x by a. సో సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్ మనకి కంపేర్ చేస్తే 9th స్టాండర్డ్ ఇంటిగ్రల్లో ఒక ఫార్ములాకి సూట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో మనకి 3 ఉంది, ఎక్స్ ప్లేస్లో టీ ఉంది. సో సబ్స్టిట్యూట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ 1 by a అంటే 1 by 3 tan h ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనకి టీ ఉంది. సో టీ బై ఏ ప్లేస్లో 3 ఉంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. So after substitution of this answer, you have to put the limits 0 to pi by 2. So 2 into 1 by 3 is 2 by 3 tan h inverse of, but t ante telusu already, tan x by 2 divided by 3. Limits 0 to pi by 2. So ఇక్కడ tan h inverse of tan x by 2. So 2 by 3 into tan h inverse of tan pi by 2ని అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ pi by 2 డివైడెడ్ బై 2 ఉంది, అంటే tan pi by 4 మైనస్ డివైడెడ్ బై 3 ఉంది. tan 0 is 0, సో టోటల్ 0. సో tan 45 ఎంత 1. So tan h inverse of 1 is also 1. So 2 by 3 into 1 by 3 will become 2 by 9. Our next question is integral 0 to infinity dt by t square plus 2t plus 2. So ఈ మోడల్ కూడా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ 2 సెకండ్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేసాము. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మోడల్. అక్కడ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి లాగుండే మోడల్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములాకి కన్వర్ట్ అయ్యి ఉంది క్వశ్చన్. చూడండి, చూడగానే కనిపిస్తుంది. డిటి బై టీ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చు, బికాస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2t ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 ఇంటూ 1 ఈజ్ 2. సో ఇక్కడ చూడండి, టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2t ప్లస్ 2ని ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్కి కన్వర్ట్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ ఏ ఇంటూ బి. ఏ ఆల్రెడీ కన్ఫర్మ్ టీ. బి ఎంత రాస్తే 2t వస్తుంది, 1 రాస్తే 2t వస్తుంది. సో బి స్క్వేర్ ఎంత ఉండాలి, 1 స్క్వేర్ ఉండాలి. ఈ 1 స్క్వేర్ 1 అనేది 2 నుంచి తీసుకుంటే ఇంకెన్ని మిగులుతాయి, 1. సో ఇది మొత్తం టీ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అదే రాసాం ఇక్కడ. So here integral 0 to infinity, it is in the form of 1 by 1 plus x square. So dt by 1 plus t plus 1 whole square. 1 by 1 plus x square formula is tan inverse x. So tan inverse x అంటే ఇక్కడ t plus 1 ఉంది. లిమిట్స్ 0 to infinity. 1 by 1 plus x square అన్నాం. ఇక్కడ x కాదు, ఇది t plus 1. సో tan inverse x ఫార్ములా అంటే tan inverse of t plus 1. లిమిట్స్ 0 to infinity. ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ అప్పర్ లిమిట్ కాబట్టి అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే tan inverse of ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ 1 ఈజ్ అగైన్ ఇన్ఫినిటీ ఓన్లీ. ఇన్ఫినిటీకి ఎంత యాడ్ చేసినా ఇన్ఫినిటీనే వస్తుంది. మైనస్ tan inverse of లోయర్ లిమిట్ 0 plus 1 ఈజ్ 1. సో వీ నో దట్ ట్యాన్లో ఇన్ఫినిటీ ఎన్ని డిగ్రీస్, tan 90 ఇన్ఫినిటీ. సో 90 degrees. 1 అనేది ట్యాన్లో ఎన్ని డిగ్రీస్, 45 degrees. సో tan 45 degrees. సో ఇక్కడ tan ఇన్వర్స్ tan క్యాన్సిల్ చేస్తే విల్ గెట్ 90 degrees. సిమిలర్లీ tan ఇన్వర్స్ tan క్యాన్సిల్ చేస్తే 45 degrees. For 90 minus 45 is again 45. 45 can also be written as pi by 4. Our next question is integral over 1 to e log x dx. Here also you have to use Eilert rule. సో ఇక్కడ Eilert rule యూస్ చేయాలంటే 2 ఫంక్షన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సో ఒకటే ఫంక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇంకో ఫంక్షన్ లేనప్పుడు వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ అనదర్ ఫంక్షన్ యాజ్ 1. సో ఇక్కడ
ఐ లేట్ యూస్ చేస్తే ఇన్వర్స్ ట్రిగనామెట్రిక్ లేవు. ఎల్ అంటే లాగరిథమిక్ ఉంది కాబట్టి యూ అనండి. ఏ అంటే ఆల్జిబ్రాయిక్, 1ని వి అనండి. సో ఇక్కడ యూ అనేది వి అనేది ఐడెంటిఫై అయింది. యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నౌ యూవీ రూల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dy dx ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే 1 హోల్ dx. therefore log x into integration of 1 is x minus integration of differentiation of log x 1 by x అందరికి తెలుసు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 x కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. డిఫరెన్సియేషన్ ఫార్ములాస్ వేరే, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ వేరే. సో ఎక్స్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ చేసి విల్ గెట్ ఎక్స్ ఇంటూ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 ఒకటే మిగిలింది dx. therefore x into log x minus integration of 1 is x. so this is the answer for x integration of log x. limits 0 1 to e. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, తర్వాత లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ ఇంటూ లాగ్ ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ ఇది మొత్తం అప్పర్. ఇప్పుడు లోయర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 log 1 మైనస్ 1. లాగ్ ఈ అంటే ఆల్వేస్ 1, లాగ్ ఈ టు బేస్ ఈ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. సో ఈ ఇంటూ 1 ఎంత ఈ మైనస్ ఈ మైనస్ లాగ్ 1 ఈజ్ 0 మైనస్ 1 ఈ ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 1 is our final answer for the given question. So by this we have completed our డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్లో ఉన్న ఫస్ట్ టాపిక్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్స్ బై యూజింగ్ ప్రాపర్టీస్. సో యూ కెన్ సీ హియర్. So this is the second topic, evaluate using properties of definite integrals. సో ఈ టాపిక్ ఫినిష్ చేస్తే మనకి ఈ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ అనే టాపిక్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇదొకటే టాపిక్ మిగిలిపోయింది. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇవే. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండర్ ఫస్ట్ టాపిక్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో హియర్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు హోంవర్క్ చేయాలి, ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే అడగాలి. సో ఇది ఫస్ట్ బిట్, ఎవాల్యుయేట్. డైరెక్ట్ చూడగానే తెలిసిపోతుంది. ఫార్ములా బేస్డా, సబ్స్టిట్యూషనా, యూవీ రూలా, బెర్నోలీసా యూస్ చేస్తూ చేసేవి. ఈ ఎక్సైజ్కి మొత్తం రిలేషన్ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ వస్తే తప్ప థర్డ్ యూనిట్ చేయలేము. సో ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో టుమారోస్ క్లాస్లో వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు దట్. సో బై దిస్ వీ హ్యావ్ ఎండెడ్ అప్ అవర్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.